Okay, so every one of you can hear me? Hello. Doel, Namrata, Sharonna. हाँ सर. Okay. Yes, sir. So supposedly now I want to find the VI folder using the inode. So what should I do? So supposedly this is an example. So I get the root inode by dash, right? Now from the root inode, I search the information, whatever the root's data is, right? Now I get the user's inode from the user inode data. From the user's data, I try to find the bin information, bin inode, and from the bin inode, I try to find the VI inode. So see, this is the root. This slash is represented by the root. After that, there are following directories, that is user, then there is the bin, then there is the VI. Now, from slash user, we go to from the root, we found the users inode. From users inode, from the bins inode. From bins inode, we found the VI inode. And in this way, we try to find a block, data block within the VI, right? So in each of this operation, we try to find the permission of all the. So we try to find the each part, right? So let us say this is the user, then this is the bin, and from the bin we find the VI inode, and from in here we find the total data block within this VI block, and that is accessed by the user using the inode structure. Now let us understand that what is the file system directory structure. So it might be a little bit smaller too. Let us make it a little bit bigger. So supposedly this is the root. Okay, from there dot slash and whatever the user by different what you can call as the what you say as the directory structure of a file. So we have concluded that directory structure is also a file. So now let us understand that how a file structure is made, or what is the data structure of a file within a disk partition, right? So let us say this is our disk drive, এটা আমাদের particularly একটা হার্ড ডিস্ক, ঠিক আছে? নাও এর উপরে আমরা একটা সফটওয়্যার কাম হার্ডওয়্যার একটা পার্টিশন বানাবো, ঠিক আছে? নাও দিস ইজ দ্য ফাইল সিস্টেমের প্রথমে থাকবে কি আমার বুট ব্লক. So in the boot block, what it is the all the information about the operating system, super block regarding all the system files, inode লিস্টে টোটাল যতগুলো inode লিস্ট আমাদের কাছে থাকবে এবং সেগুলো কিভাবে ডেটা ব্লকগুলোকে ব্যবহার করা হবে সেগুলো থাকবে. তাহলে একটা পার্টিশনে আমার থাকলো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম, আরেকটা পার্টিশনে আমার থাকলো ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম, অ্যান্ড ইন দিস ওয়ে অল দিস সিস্টেম ওয়ার্কস, দ্য ফাইল সিস্টেম ডেটা স্ট্রাকচার ওয়ার্কস. So how the data blocks are allocated? So basically, whenever we create a new data block, a inode number is taken from this inode list, right? And it is allocated to the data block. So data inode number যখনই আমাদের লেখা হবে আইনোডের পেরেন্টের আমরা জানবো, আবার চাইল্ডও জানবো, এইভাবে করে আমাদের আইনোড লিস্ট থেকে আমরা আমাদের টোটাল ডেটা ব্লক ইনফরমেশন কোথায় কোথায় কি আছে আমরা জানতে পারি. So basically, whenever we are calling about a classical Unix file system, so basically it is a predefined disk address from cylinder 0 to sector 0. So we have studied about this one. So let us say, so this is a particular cylinder. So let us say cylinder, this is cylinder 1 and this is certain sector 0. So our file system starts from in here. আর এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে উপরে যায়. So there is a boot block, there is a super block, there is a inode hash directory, and there are data blocks. So what is a boot block? It's a hardware specific program that is called automatically to load the operating system, right? So boot block is that. What is a super block? It contains two lists, a chain of free data block numbers and a chain of free numbers. So basically the file systems are so file system এর যে ডেটা ব্লকগুলো আমার অ্যালোকেট হয় সেখানে আইনোড নাম্বারগুলো থাকে, আর বেসিক্যালি যতগুলো ডেটা ব্লক আমার ফ্রি আছে সেগুলো থাকে, ঠিক আছে? আর বাকি যেগুলো থাকে সেগুলো অ্যালোকেটেড থাকে. So again, when a super block আমরা যদি consider করি, there is one per file system. So for every file system, so let us say there is only one super block. So all the information regarding that file system, that is the size of the file system, number of free blocks in the file system, size of the logical file block, a list of free data blocks available for file location, index of the next free block, size of the inode list,
the number of free inodes on the system, list of free inodes on the file system, index of the next free inode on the list. So every information regarding the file system about its free blocks are inside the super blocks. So basically, how to display the information like this one? So we can do this command, that is tune to fs -i dev/svdax. So let us see if we can use this command or not. So I do not think this will work in here. Let us then also try it. So basically, it is not there in this system, but you can always display them in using the Unix in the Ubuntu system. So there is a df command output, so sync command, du command. So these are related with all the super blocks. So inode allocation. So there is a free hash means array list, which we call as the inode number. So as long as there is a free inode, we allocate it. So we do not think about this directory structure, all those things. We just allocate it, right? Otherwise, scan the inode list linearly and enter the superblock list of free inodes, as many as possible. Remember the highest free inode number, right? Continue with step 1. So এইভাবে আমরা inode list কে find করি এবং আমরা allocate করতে থাকি. So whenever we are allocating a data or we are creating a new directory or creating a new file, we allocate the inode number from the hash array list. What is the data block allocation? So there are basically static and contiguous blocks. So allocate each file a fixed number of blocks and the execution time. It's an efficient of so basically data block আমরা কিভাবে allocate করি? There can be static also, and it is basically contiguous. মানে একটার পর একটা. Why it is একটার পর একটা? Why it is contiguous? Basically, it is because of our file system structure. So it is, you see that it goes like this way. It is a spherical disk, right? So একটাতে হবে, তারপর আরেকটা হবে, তারপর আরেকটা হবে, এইভাবে চলবে। সেই কারণে এটা কন্টিনিউয়াস, ইট ইজ নট র্যান্ডম অ্যাক্সেস। So efficient offset look at only block number of the offset 0 is needed. Inefficient space utilization, internal external fragments, এই জিনিসগুলো থাকে একটা ডেটা ব্লকে। So basically fixed size. So there are different ways of data block allocation. What is called the static and contiguous block. One is basically the block allocation. So যেগুলো ব্লক থাকবে সেগুলোকে allocate করে দাও, ঠিক আছে? Assume unstructured files as an array of bytes. Efficient offset disk block mapping. So these are the different way. And extent allocation. So these are the Unix DOS block allocation, and this is extent allocation, that is the FFS or NTFS file system. File get blocks in contiguous chunk called extents and multiple contiguous allocations. এটা এইভাবে হয়। আর এইখানে ইউনিক্সে কি হয়? ডিস্ক ব্লক ব্যাম্পিং হয়। একটা অফসেট থাকবে, অফসেটের উপরে বেসিক্যালি আমাদের ডিস্কটা ম্যাপ হয়, ঠিক আছে? And we want to basically minimize the number of 6 during the sequential bits. So that's why the block allocation is done in this way, that is disk block balancing, using the efficient offset method. So block allocation and extent allocation मतलब सब difference क्या है? ठीक है, अच्छा. Assumes unstructured files as an array of bytes, ঠিক আছে? So basically আমাদের যে ফাইলসটাকে সেটাকে an array of bytes হিসেবে দেখা হয়, ঠিক আছে? So basically কি থাকে, একটা যে কোনো যদি ব্লক ইউজেজ না হয় তাহলে কি হবে? Let us understand. ঠিক আছে, নাও আমি যদি কোনো একটা ফাইল সিস্টেমকে দেখি, সেটা একটা অ্যারে অফ বাইট হিসেবে দেখা হয়, ঠিক আছে? ইট ক্যান বি বোথ, দ্যাট ইজ ক্যান বি সিকোয়েন্সিয়াল অলসো, ইট ক্যান বি র্যান্ডম অলসো। সিকোয়েন্সিয়াল হলে এই এখান থেকে 1 2 3 4 এই চারটে ব্লক অ্যালোকেট করে দেওয়া হলো, কিন্তু তারপরের ব্লকটা ধরো এই সিলিন্ডারে নেই, তারপরের ব্লকটা আছে এইখানে, তাহলে এইখান থেকে ওকে অ্যালোকেট করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? এটা একটা এফিশিয়েন্ট অফসেট মেথড থাকে, যার মধ্যে থেকে আমার যে সিক টাইম হয়, মানে এই ডিস্কের সিক টাইম হয়, সেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। Assumes unstructured files are array of bytes, একটাতে না থাকলে অন্যটাকে allocate করা হয়, ঠিক আছে? So efficient disk access of both sequential random patterns by minimizing number of 6 due to sequential reads, ঠিক আছে? যেহেতু sequential read হয়, মানে ডেটাটাকে আমি sequential হিসেবে রিড করি, দুটোই আমাদের করা হয়, ডিস্ক অ্যাক্সেস করা হয়, দ্যাট ইজ sequential also and random also, ঠিক আছে? So efficient space utilization, minimizing external and internal fragmentation. এইখানে যেমন হচ্ছে স্ট্যাটিক বা কন্টিগুয়াস অ্যালোকেশন, একটার পর একটা মানে ব্লক মানে ক্যাসেটের মতো চলে, সেটা এখানে হয় না। এখানে কি হয়? এখানে সিকোয়েন্সিয়াল এন্ড র্যান্ডম প্যাটার্নসও হয়, বাট এন্ড ওটা কি হয়? বেসিক্যালি একটা স্মল নাম্বার অফ 6 এর মধ্যে আমাদের ডেটা যেন রিড করা হয়। নাও দেন देयर ইজ দ্য এক্সটেন্ট অ্যালোকেশন। ফাইল যেগুলো থাকে সেগুলো একটা কন্টিগুয়াস, মানে একটা
যে কোনো একটা ফাইল, ধরো একটা সিনেমার ফাইল, সেটা একটা টোটাল নাম্বার অফ এক্সটেন্ট বলে একটা কন্টিগুয়াস চাঙ্ক ওটাকে অ্যালোকেট করা হয় এবং আমি ডেটা ওইখান থেকে রিড করতে পারি। ঠিক আছে? So the high performance is for large files and larger block size is the larger files. মানে যত বড় ফাইল হবে তত আমার পারফরমেন্স ভালো হবে। মানে এখানে একটা চাঙ্ক অফ মেমরি এটাকে অ্যালোকেট করে দেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। তো স্ট্যাটিক কন্টিগুয়াস অ্যালোকেশন মানে ফাইল, ধরো ফাইল হচ্ছে কাউন্ট তো 0 আর 1 মানে দুটো, টিআর হচ্ছে গিয়ে ধরো বেসিক্যালি স্টার্ট হবে 14 থেকে 14, 15, 16, 17, এইভাবে কন্টিনিউয়াস স্ট্যাটিক আর কন্টিগুয়াস অ্যালোকেশন হয়। এক্সটেন্ট বেস অ্যালোকেশনে কি হয়, বেসিক্যালি চাঙ্ক, ফাইল অফ চাঙ্ক করে আমি ওটাকে ঢুকিয়ে দিই ফাইল সিস্টেমের ভেতরে। ঠিক আছে? তো ফর লার্জ ফাইলস বি ট্রি ইজ ইউজড। সো বেসিক্যালি ফাইল, তোমরা ডেটা স্ট্রাকচারের বি ট্রি পড়েছো, তো এইখানে তোমরা বি ট্রি সম্বন্ধে জানতে পারবে। ওকে, so DOS file allocation কি হয়? So a section of the beginning of the disk is set aside to contain the file, indexed by a block number on the disk and entry of the disk block. ঠিক আছে? So basically ডিস্কের প্রথম দিকেই একটা টেবিলের জন্য থাকে, সেই টেবিলে ইন্ডেক্স থাকে ব্লক নাম্বারের আর এন্ট্রি ফর ইচ ডিস্ক ব্লক ফর এ ক্লাস্টার দেয়ার। তো ব্লকস বিলঙ্গিং টু সেম ফাইল আর চেঞ্জ, মানে যদি আমার একটা ফাইল থাকে যেটা মাল্টিপল ব্লকসে অ্যালোকেটেড থাকে তাহলে ওটা একটা লিঙ্ক লিস্টের মতো থাকে। ঠিক আছে? লাস্ট ফাইল আর ব্লকস, আনইউজড ব্লকস এন্ড ব্যাড ব্লকস হ্যাভ স্পেশাল মার্কিং। তো ইচ ফাইল ইজ আ লিঙ্ক লিস্ট ইজ এ ডিস্ক ব্লকস, মানে প্রত্যেকটা ফাইলকে একটা লিঙ্ক লিস্টের সাথে আমি কানেক্ট করে দিই। অফসেট পিকআপ মানে একটা সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাক্সেসের জন্য এফিশিয়েন্ট হয়, বাট র্যান্ডম অ্যাক্সেসের জন্য এটা ইনএফিশিয়েন্ট। Access to large files may be inefficient as blocks are scattered. So very large blocks are scattered to all over the hard disk. So basically এইভাবে যদি আমি মানে যেহেতু পুরো ডিস্কে স্ক্যাটার থাকে, সেই কারণে যদি লার্জ ফাইলস থাকে তাহলে ওটাকে বেসিক্যালি অ্যাক্সেস করা ইজ ভেরি ইনএফিশিয়েন্ট। So no fragmentation, wasted space for each block. অন্য যে কোনো সিকোয়েন্সিয়াল মেথড, অন্য যে কোনো ফাইল সিস্টেমের থেকে ডস ব্লকে কোনো ফ্র্যাগমেন্টেশন থাকে না, আর সেহেতু এটা খুব ইউজেজ হয়, মানে স্পেস ওয়েস্টেজ হয় না। ডস ফাইল সিস্টেম এইভাবে হয়, মানে দেখো একটা ফাইল পুরো ছড়িয়ে আছে, পুরো হার্ড ডিস্কে ছড়িয়ে আছে। তো এইভাবে এখান থেকে প্রথমে 10-এ গেল, 10 থেকে 25-এ গেল। ঠিক আছে? কিন্তু অন্যান্য ফাইল সিস্টেম এটা কি হয়, চাঙ্ক অফ মেমরি হয় বা সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাক্সেস হয়, সেইভাবে করা হয়। So these are the new Unix file systems that are allocated, that is BSD file system, general file system, log-based file system and network file system that are used in current Unix file systems. ঠিক আছে, বুঝতে পারলে তোমরা? এটা আমি আজকে পাঠিয়ে দেবো, এটা আজকে তোমরা পড়ে নিও। হ্যালো, ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও আজকে। সঞ্চিত দিয়ে দিয়েছো, দোয়েল দাও, আনন্দ, শরণ্য দাও। এই দোয়েল, বুঝতে পেরেছিস ক্লাসটা আজকে? হ্যালো দোয়েল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তোর রোল নম্বরটা দিয়ে দে। Okay, thank you. ওকে স্যার।